An invisible bond that connects us, the 15th Meridian East. From -50 to +50 degrees Celsius, it unites all the climate zones of the Earth. People and places that could not be more different, connected by a common daily rhythm. After all, the time of day on the 15th Meridian is always the same, from Svalbard to Namibia. A day on the 15th Meridian, different worlds at exactly the same time. A day on the 15th Meridian East. From Central African Chad, our journey takes us via Italy to Poland and further north on the Norwegian Vesterålen. Young and old live together on the 15th Meridian East and learn from each other. How do they live together? And which values and traditions get passed on from one generation to the next? People, big and small. A new day on the 15th Meridian East. 4 people from 4 countries. Their common ground. They're all part of a community. For some, it's a family or a tribe. For others, it's the community of their daily work. The Norwegian Leila Inga is a reindeer herder. She and her family belong to the Sami, the native people of Scandinavia. At 7 in the morning, she says goodbye to her 12-year-old son Anders at his school. Jeg født I en tid hvor jeg har fått det beste fra 2 verdener. Fra den tradisjonelle, gamle, samiske og fra det moderne samfunnet. Altså, drømmen min jo at neste generasjoner, det betyr jo mine barn, og eventuelle barnebarn kan leve på den måten som jeg har gjort. Close family ties also form the basis of the Guran tribe, an Arabic shepherding people in northern Chad. Mohammed Noor Bakr is the head of the tribe. ده من جدتنا أبهاتنا كله ناس أنا فلاحين يصير ما بقر وأنينا ولدونا فوقه أنينا كله مثل أبهاتنا خلانا في بكرنا ده بس. Marek Archimovich lives with his wife and 2 children over 7,000 kilometers further north in Poland, at the foot of the Karkonosz Mountains. I jesteśmy w tym podobni do rzeki, która w zasadzie cała się składa z dopływów. I pozostali ludzie w naszym życiu są jak dopływy. No może rodzice są jak źródło, ale tych dopływów jest dużo i wszyscy ludzie, których spotykamy w życiu, się dokładają, a ponieważ rodzina jest najważniejszą częścią. Mirella Fanti is the director of 14 schools scattered throughout the Aeolian Islands, a group of islands north of Sicily. It is 8 o'clock in the morning. Mirella is waiting for the ferry that will take her to Alicudi, the smallest island. Every year in the spring, when the famous Aeolian winds are not as strong, she travels to 6 of the 7 islands and visits their schools. Mirella has chosen to be a teacher in order to pass something on to the younger generations. L'insegnante è uno strumento per mettere in moto un flusso di conoscenze, di scambio, di comunicazione che va in tutte e 2 le direzioni. Non è solamente l'insegnante che trasmette e basta. Anzi, poi al giorno d'oggi l'insegnamento è ancora di più l'insegnante dovrebbe essere, io lo dico spesso ai miei docenti, più che un trasmettitore, un facilitatore. Around 60 people live on Alicudi, and there are currently 4 school-age children. The pupils can be taught on their home islands until the 8th grade. After that, they have to continue their education on Lipari, the largest island of the archipelago. The school on Alicudi, high up on the slope of the mountain, can only be reached by foot.
È una piccolissima scuola, ma è molto importante che sia aperta. Negli anni passati è stata a rischio di chiusura perché avevamo solo 2 studenti e quindi il ministero per questi 2 studenti non riteneva sostenibile la spesa. Ragazzi, c'ho la preside. Buongiorno! Come andiamo? Bene, grazie. Ma bene veramente? Sì! Non sento! Con voi vado. C'è un bacino qui. 1, 2. Una scuola in un'isola così piccola è un presidio, perché questo è un posto di frontiera dove naturalmente non c'è un cinema, non c'è un teatro, c'è l'ufficio postale, ma non ci sono i carabinieri, c'è la chiesa ma senza il parroco, quindi la scuola è l'unico centro sociale. Dal porto fino a qua. The 4 children are taught by 3 teachers. Mirella cultivates close contact with the pupils, parents, and teachers. Mentre si insegna, si confermano tante cose, si apprende anche dai giovani. I bambini piccoli ti insegnano la spontaneità, sono molto più spontanei e sinceri di noi adulti. I ragazzi magari di età adolescenziale sono più problematici, però certamente hanno una curiosità, un entusiasmo che gli adulti spesso hanno perso. Quindi oh, che bella questa bimba! Ma questa bimba che è la più piccola, voi la vedete bimba che è la più piccola, voi la vedete At the same time, in the Krokonos Mountains in Poland, at the foot of the snow-covered peak, today, Marek, a photographer, is on a father and son excursion with his 13-year-old son Kostek. Marek grew up strictly Catholic. He is more relaxed with his own children. Na pewno są elementy, co do których, tak jak mówiłem o posiłku, z których bym nie zrezygnował i takim też elementem jest wykształcenie, szacunek dla innych osób w rodzinie. To są takie rzeczy, które są bardzo ważne i które się wynosi z domu. Tradycja z jednej strony jest bardzo ważna i ona scala w jakimś stopniu rodziny, daje pewne ramy, wokół których się działa, ale z drugiej strony jest czymś w rodzaju takiej klatki, z której czasem trzeba się wydostać, żeby uzewnętrznić samego siebie, żeby żyć swoim życiem, a nie tylko tą rolą, którą dla nas przygotowali nasi poprzednicy. Marek broke out of the narrow world of his family at an early age. In his travels, he discovered a passion for foreign countries. Before becoming a photographer, in his early 20s, he worked as a mountain guide in the Himalayas. He still loves extreme sports and is an avowed Buddhist. The adventurer is still in him. He wants to pass on this attitude towards life to his son as well. Ale planuję zabrać Kostka w Himalaje na trekking, tam gdzie kiedyś pracowałem, w rejonie Napurny czy w rejonie Dhaulagiri. Podróże są czymś, co daje nam kolejne światy, otwiera przed nami kolejne światy i to tak jakbyśmy żyli wielokrotnie. Podróże dają ogromną wiedzę o życiu, dają otwarcie na drugiego człowieka, na inne kultury i mogą być bardzo pomocne przy samorozwoju. I wspólnie chciałbym, żebyśmy przeszli przez wysokie 5-tysięczne przełęcze i żebyśmy to zrobili bezpiecznie. A żeby to dobrze zrobić bezpiecznie, to trzeba się dobrze przygotować i przećwiczyć różne trudne sytuacje i to robimy tutaj, w tych warunkach na razie. Banalnie proste raczej. Okej. Dawaj.
Jeszcze wyżej. Jeszcze. O, teraz jest dobrze. No i jedziesz powolutku. Wjeżdżasz. O, bo nic się nie dzieje. Jesteś na dole? Te góry były miejscem, w które bardzo często przyjeżdżałem, będąc studentem czy uczniem szkoły średniej. Także była to ucieczka od świata w mieście. Dawały mi te góry jakieś takie poczucie dzikości i kontaktu ze światem, do którego nie miałem jeszcze wstępu wtedy, ze względu na fakt, że żyliśmy za żelazną kurtyną, trudno było wyjechać. While Marek travels the world, the members of the Guran tribe rarely leave their village Amklenti on the dry savanna of Chad. The Guran moved from southern Sudan to Chad 34 years ago in search of fertile land. They found what they were looking for and settled here, 100 kilometers northeast of Chad's capital, N'Djamena. Members of the tribe live according to a strict interpretation of the Islamic faith. The day is structured by 5 prayers. ربنا سبحانه وتعالى نزل رسول عليه الصلاة والسلام في الرسول عليه الصلاة والسلام نزل في كتاب أنا قرآن أخذ كتاب أنا قرآن الرسول بيان في الإسلام خلاص أنينا كل إسلام نتابع له دربنا الرسول عليه الصلاة والسلام خلاص نسلو ونصوم ونحجي حجي وخلاص ده بس أنينا تابعنا فوق خلاص النادم كان إسلام بيسل بصوم خلاص ربنا سبحانه وتعالى قوة في جلده يدسة والرحمة كله ينتي والخير كله ينتي والمال كله ينتي ده بس أنينا قارنا فوق. Over 100 members belong to the tribe. They make their living from agriculture and cattle breeding. The men look after the animals, and the women primarily take care of the household and meal preparation. At the moment, they are waiting for rain to come so that they can grow vegetables. They will use them to feed themselves and to sell in the market. At the age of 60, Mohammed is the oldest of his siblings. He was therefore appointed as the leader and is responsible for the entire tribe. في مكان ده أول جيش كله يقوم يدي مال هنانا كله يدوروا هنا وأنينا كله نهار الزير كله ينجا نغلا كله نلقى وبكان ده قريب للهلال سوق كله أنا دعنا كله قريب ده بس بكان أنينا دورنا اللي قارنا فوقه. It is now 11 o'clock on the 15th Meridian. On the island Hinoya, which belongs to the Vesterålen archipelago in Norway, Anders leaves school early today and is on his way to the reindeer with his mother Laila. They do not talk about how many animals they have. No Sami does that. It would be like asking someone about their bank account balance. Laila has tamed these reindeer in order to show them to tourists. They are fed once a day. Det är sån lav. Alltså, det är sån här mose som ligger i backen. Så vi det för att plocka om våren eller hösten eller sommaren.
Det var min første rein. Han kaller vi for lillebror. Ja, han blir 10 år. Ja. Ja. Jeg var vel 2 år da når jeg fikk den. Så, ja. Den er fin, den. Ja. Ta føttene ut av maten. Sånn. Øys. Skal opp i litt av bøtta. Alltid. Delko også han. Det er Delko og Låja. Jeg skal alltid i bøtta. Uansett. De kommer over egentlig uansett. Det er bananer de har. Altså rein og samisk kultur og reindrift er så nært knyttet til hverandre at det er umulig å skille dem. Rein er det som står hjertet nærmest etter familien. For det er de som er livsgrunnlaget vårt. Det er de som gir oss inntekt, de som gir oss penger, gir oss mat på bordet. Og rein er et fantastisk dyr. Det er... Altså, når du snakker om rein, så er det sånn med... jeg kjenner kjærligheten i hjertet for dyret. Altså, det som jeg virkelig brenner for, det er overføring av tradisjonell kunnskap. Særlig det som gjelder håndverk og mattradisjoner. Det er liksom mine hjertesaker. Og jeg prøver jo å overføre det her til mine barn. Samisk tradisjonsoverføring går fra en generasjon til neste. Det er ikke noe du kan sitte og lese deg til. Du må delta, du må være med, du må praktisere kulturen. Du må leve kulturen. Det er ikke noe du kan sitte og lese om på internett. Altså, drømmen min er jo at kulturen, altså samekulturen, skal overleve. Og gjerne få bedre vilkår enn i dag. It's 12:30 on the 15th Meridian. Time for fellowship and for taking a break with family and friends. Da med smør, var det kleint? Rodzina jest częścią mnie. To ja nie widzę specjalnie rozgraniczenia. Chcesz pić? Barn er viktig, de er også arbeidskraft. Altså, du får ikke barn for å få deg til å jobbe, men de er en del av livet, det daglige livet du lever. De må delta. For familie er også en ressurs. To jest dom, to jest miejsce, gdzie mamy swoją bazę i korzenie. To jest coś, co nas buduje na całą resztę życia i co jest bardzo ważne w życiu człowieka. الشباب نهيب ناظم اليالك ده الشباب كله ما كانوا يخدم ليك مال هناك كله يخدم ليك زي هناك كله يخدم ليك ويجري كله وشغل هو كله كان شنو كله يخدم ليك ده بس ما انت تدوري شباب ده. The Aeolian Islands on the 15th Meridian. After lunch, classes continue in the open air on Alikudi. A fisherman from the island explains his craft to the students, along with how they can work together to protect nature, fish stocks, and the environment. Mirella established this collaboration with the help of the Mauri Vivo Environmental Association. Questo buco qua, vedi?
Sia come insegnante che anche adesso come dirigente di una scuola, il messaggio più importante secondo me è quello di preservare e proteggere l'ambiente. Quindi fare tutto il possibile perché questa natura così importante, così vitale, così bella sia conservata, protetta e sia trasmessa al futuro. Tant'è vero che molti dei progetti che noi facciamo come istituto sono proprio dedicati al mare. Mettiamo del pane in questa Perhaps more than anyone else, islanders experience a close connection with nature. They are dependent on the forces of nature, grow up with them, have to adapt to them, and to live with them. Mentre qua no. C'è un dialogo, la natura parla, non è una natura tranquilla, calma, che fa da sfondo, è una natura molto, molto presente, anche rumorosa, questo vento, gli alberi che si agitano, il mare in tempesta. Le isole Eolie sono chiamate così perché appunto, secondo la leggenda, il dio dei venti abitava qui. Evidentemente era un qualche cosa di cui io avevo bisogno e le persone che si affezionano a questi posti spesso parlano di questa natura così forte. It's 2 p.m. on the 15th Meridian, and Mirella has to take the ferry to her next school on the island of Stromboli. At the same time, on the 15th Meridian in Chad, everyone in the Guran tribe has to help out, including the children. The members of the tribe must be able to rely on each other and place themselves in service to their community. Individual desires or needs play a subordinate role. One of the most important daily tasks is fetching water. Mohammed Noor Bak has 7 children from 3 wives. Right now, however, he's checking one of his nephews to see if he's doing the job correctly. كل شغل أبا أنا خلانا ده كل في يالك نوري لهم وأنا نخدم ده يالي كله يشيفه وخلاص ده بس يشيفه لي كان أنا ما في كله يخدم بخدمة هناي كله هو كله يخدم مثل ده بس. 3 times a day, they fetch the groundwater from a depth of 40 meters. They use it as drinking water for themselves. The rest of the water runs into the animals' drinking troughs. Every drop is precious. The well is the only source of water and is therefore vital for the tribe, especially in the dry season. خلاص في مكان ده جينا يوم أول ده بير ده حفرنا بقاسة أول بير ده أول قبل نادم بير كحفرة ما في ده بس أنينا قاسة كبس حفرنا خلاص لقينا علم ده خلاص بيوت ده كله نهنقوله في فوس نوديه خلاص تينا ده نا الجنوب بيوت ده كله بينا خلاص في ده في مكان ده بس حفرنا بهزوك حفار هديد بها هديد نادم يدخل قا يافر كي كان إيد آخر يدخل قا يافر كي نمرقو بي مثل دولو ده بس تراب هنا وده مثل كبس يا ألمي ونرابطو بي مطارة حتى بدا وجيش ده كله نرابطو وبطان حتى بدا كله نرابطو من ده تيدانا جيش كله فيه نرابطو كي جيش ده بطان حتى بدا كله نرابطو فوقا نمشي تيت شيا كي يال نواس العلم ده بس. The well is the pride and joy of the tribe. Its construction was hard physical work and took several weeks. They built it 300 meters away from their huts in order to ensure that the water would not wash away their houses.
Meanwhile, Mirella Fanti is on her way to Stromboli to visit the next school. A total of 700 school children live on the Aeolian Islands. Mirella never had any children of her own. Avrei voluto avere figli, non sono venuti e in effetti io mi ricordo che ho molto sofferto di questa cosa intorno ai 40 anni, quando si sa che sta per scadere il cosiddetto orologio biologico. Non si è capito bene qual era la causa, diciamo, ed era molto stressante tutta questa ricerca, perché poi sembra quasi se è strano, quasi un accanimento, ecco. It's 2:30 p.m. on the 15th Meridian. Marek Archimovich travels the world as a photographer for National Geographic. He's also passionate about extreme sports, which he sees as a balance to traditional family life. In his spare time, he turns his job into a hobby and captures wild nature in pictures. Magda, moja żona, w związku z tym, no to jest cena, jaką trzeba zapłacić za to, żeby być w ogóle razem, mieć szansę być razem. I jedyny moment, w którym ona reaguje w tej chwili nerwowo, to jest moment, kiedy ja zabieram dzieci w góry albo pływaliśmy na przykład jachtem, żaglówką przy silnym wietrze. Wszyscy razem, to ona się często boi, że ja narażam dzieci na niebezpieczeństwo. Ale tak nie jest. To jest rola ojca, żeby dzieci popchnąć dalej i dalej i dalej w eksploracji świata i w poznawaniu życia, a rolą matki jest to, żeby je jednak troszeczkę chronić i trzymać pod skrzydłami. I tu zawsze będzie rozbieżność, tym bardziej, że każdy z nas bardzo poważnie traktuje swoją rolę i stara się to robić najlepiej, jak to jest możliwe. On the Vesterålen in Norway, Laila Inga fights for respect and tolerance, and to protect her family. The Sami people were discriminated against until well after the Second World War. In the meantime, their culture has gained recognition, but Laila and her family still get confronted with hostility. Fordi at da jeg vokste opp, så var vi er jo en minoritet i det store samfunnet. Og vi var vel nærmere 30 elever i klassen. Og nesten halvparten av de var samer. Og også, men det er klart at jeg har følt på kroppen mange ganger gjennom barndom, oppvekst og også voksen alder. Trakassering, mobbing, skitsnakk. Altså, så det var sånn hetsing, det var nesten daglig. Når du er samisk, så skiller du deg ut. Og alt som er annerledes er jo en gjenstand for mobbing og for baksnakkelse. Og hvis du skiller deg ut, så
I Norge har vi nok sett det janteloven, og det betyr jo at du skal ikke tro at du er noe. Så den gjelder jo veldig. Og det kan være slitsomt i perioder, ja. Men man må bare prøve også å være sterk og heve seg over det. La tolleranza, il rispetto e la capacità di convivere, di ascoltare l'altro, di essere curiosi della cultura, della lingua dell'altro e saper vivere in un mondo di diversi, è fonte di arricchimento. It is 3 p.m. Every day around this time, Lila looks after her reindeer. She recently drove the animals towards the summer pastures, where they will be able to produce their offspring in peace. Lila is already watching them from a distance, so as not to disturb them. Når du er reineier, så følger du rein sin syklus gjennom året. Og rein har et veldig naturlig migrasjonsmønster fra indre strøk til kyst når det er sommer. Og grunnen til at rein vil til kysten, det er selvfølgelig andre beiter. Og denne nomadiske livsstilen hadde de i mange hundre år. Ingen vet eksakt hvor lenge. Og for 160 år siden så kom han hit for antagelig vår tippoldefar for første gang som ung mann. Og flyttet nok noen 10 år til, og til slutt så ble han bofast her. Så vi har vel vært bofast på øya her i hvert fall i 100 år. At the same time in Chad, on the 15th Meridian. While the Sami people are deeply connected to reindeer, the Goran people have a similar connection to horses. Children learn to sit safely in the saddle at an early age. When they are older, they will ride the horses when driving the cattle herd to the summer pastures 200 kilometers away. هم كله أول كله الناس ده كله يخدم بخيل ببقر بالزراعة كله نادم كان يشيف ده هم كله يعرفوا أنينا كله نوري لهم مثل كي كان تخدم مثل كي كان تخدم ده جواد ده كله مثل تخدم مثل كي جيش كله تعدي مثل ده غلا كله تعدي مثل ده أركب راكبين كله مثل تركب مثل ده والترابطين كله مثل ده بس ورينا خلاص يال ده يعرفوا Yo, Jusu, Adra. Jusu. Guarda lá, Jusu. Saga, o cara me ir. Rosi? خيل ده من أنينا ولدنا فوق خيل. ولدنا ده من خيل ده أنينا كنا نعدلو كنا ما بيجي شاب. خيل ده لو كروز كله خطينا. كروز كله. خيل لا نربيه فوق بها منانا كله نصر فوق خيل لا نربطه في كاشن بيت كله من جدودنا أو كري أوسوس نور عبد الكريم توصل دي شغلة راين دي كده دلسوس The Goran tribe has a strict hierarchy. As tribal leader, Mohammed makes decisions about the future and education of the children.
أول هم الدقاق بس أنينا نودي كان ودينا هو ما يدوري كله كان يجي كله بطان كله نقبله نودو هم الدقاق قدر ما عنده يخدم كي يوم هم بيجي خلاص دين ده إرفا ده ولا اللوكول ولا الدين ولا المال كله إرفا ده هم كله يدوروا مصطين فوق هم كله بلا أنينا كله يخدم. After finishing school, Mirella lived as a teacher in Eritrea and taught lessons there. This time helped her to overcome the pain of not being able to bear children. Gli africani quindi hanno un modo di affrontare la vita completamente diverso dal nostro occidentale, che è sempre la preoccupazione, devo fare di più, non va bene, l'insoddisfazione, mi manca sempre qualcosa. Quindi lì ho imparato veramente un modo di vita diverso, più fatalista, di accettare maggiormente le cose. E questo problema dei figli si è completamente disciolto, me lo sono quasi dimenticato, questa fissazione di voler avere per forza un figlio. E infatti oggi posso dire tranquillamente, insomma abbastanza serenamente, che i miei figli sono questi 700 studenti della scuola. The students and teachers on Stromboli are already waiting for Mirella's visit. Their lesson plans include outdoor art classes. Life on the island and its inhabitants is strongly influenced by the active Stromboli volcano, which rises out of the ground. È talmente vivente che si sente, durante il giorno si sentono i rombi del movimento del magma, come un rumore di tuoni, come fosse un temporale, quasi costantemente. E tutti i giorni il vulcano erutta, è uno dei più attivi d'Europa. Di notte si possono vedere distintamente dalla sua cima gli spruzzi rossi come un fuoco d'artificio. Vedi che bello e grande. Perché vedi com'è lì? Fa così, poi c'è il mare. Vai là. I bambini stessi non hanno assolutamente paura del vulcano, anzi lo vedono come un'entità simpatica. Tant'è vero, nei loro disegni spesso al posto della lava fanno uscire dei cuori, della lava a forma di cuore. Quindi c'è proprio un rapporto di familiarità. È un essere vivente il vulcano, non è una semplice montagna. Simultaneously in Poland, Marek also has a passion for the mountains. He wants to go to the Himalayas with his son this year. Since he wants to avoid the tourist routes, they will have to camp in the Himalayas. In order to get Kostik used to it and to be prepared for various weather conditions, they will camp out under the stars tonight, at temperatures just above freezing. Kostik enjoys these trips with his father. The adventures together forge a strong bond. For Kostik, his father serves as a role model. Dlatego chciałbym pojechać w Himalaje, dlatego że to by, no bo tato już mi opowiadał wcześniej o tym i myślę, że to było bardzo ciekawe przeżycie i chciałbym zobaczyć te najwyższe szczyty gór. Przynieś mi łopatę. Dzięki. I weź jeszcze tylko tam tą szpilkę, która wyleciała. Dobrze. Od tej za mną, nie? No a ja mimo wszystko
nawet jeśli te dzieci idą ze mną w skałki się powspinać, albo jesteśmy razem w górach, albo jeździmy na nartach, albo śpimy pod namiotem zimą przy huraganowym wietrze, tak jak z Kostkiem, to staram się zachować maksimum zasad bezpieczeństwa i dać im poczucie, że pokonują same siebie i własne lęki, ale nie odbywa się to kosztem bezpieczeństwa, także Gdzie jest? mam dla niego dobry śpiwór, naprawdę dobry, taki, który jest kupiony w Katmandu, w Nepalu, na wyprawy himalajskie. Odpowiedni sprzęt dla siebie oczywiście też, więc jestem pewien, że on nie zmarznie i nic mu się złego nie stanie. A to są przeżycia, które po pierwsze hartują bardzo, wydaje mi się, że kształtują charakter, a po drugie dają poczucie, że skoro przeszło się trudne chwile, to wszystkie inne mogą być już tylko łatwiejsze. To też pomaga w życiu. Kaszą jest penne bolognese i penne bolognese. Co sobie wybierasz? Uwaga, poszła. Back on Stromboli, around 500 people live on the most well-known island of the archipelago. Shortly before the end of the school day, Mirella visits a class during English lessons. How are you? I'm fine, thank you. Hello. Angela. Hello, Maria Angela. How are you, Maria Angela? Fine, thanks, and you? I bambini e ragazzi delle isole sono più semplici dei bambini e degli adolescenti di città. Più semplici, più diretti, meno condizionati, quindi anche con gli adulti tendono ad avere una relazione spontanea, semplice. Per esempio, a me non mi chiamano signora preside, mi dicono ciao preside, come stai? Quindi mi danno del tu, insomma c'è un rapporto molto, molto bello. Mirella also maintains close contact with the teachers. If a teacher is absent or if the ferries between the islands are cancelled due to stormy weather, Mirella has to be inventive. Qui a Stromboli abbiamo creato quest'aula multimediale con videoconferenza e laboratorio di informatica proprio per fare queste videoconferenze. Il problema di quest'anno è stato che non abbiamo l'insegnante di inglese a Stromboli e quindi ci colleghiamo ogni settimana con l'insegnante di inglese di Lipari che si collega e fa la lezione ai bambini insieme alla docente della classe che fa da tutor. What can you see this picture? It's summer or it's autumn? I think it's autumn, okay. Very good, excellent. Sofia, number 2. It is now 5:30 p.m. on the 15th Meridian. One of the reindeer has to be slaughtered so that its meat can be sold. Since Lila's son Anders has not done this very often yet, his father is there to support him. Anders has to cut off the animal's head and slice it up into its individual parts. Even though slaughtering is part of a reindeer husbandry, it is not always easy for Lila. Du får aldri rein så tam som andre dyr, men som eier så får du et veldig, veldig nært forhold til noen av de. Og jeg har jo selvfølgelig noen favoritter, ja. Og de her veldig tamme dyrene som jeg har gjort tam, det er jo en stor jobb. De kjenner meg spesielt godt, både via lukt og stemme. Det er meg de foretrekker å komme til, fordi at det er jeg som jobber med de til daglig. Og
Men det også det at de her tamme dyrene, de skal ikke slaktes. Så de kan leve veldig, veldig lenge. Og den dagen de må slaktes, så blir det ikke maten min, for å si det sånn. Det kjøtt som selges til andre folk. Slaughtering the reindeer themselves is part of the culture of the Sami people. Laila and her husband got their children used to it at an early age and have given them a natural relationship with the animals. Anders even dreams of following in his parents' footsteps at some point. Dette må du skjære ned sånn. Ja, ok. Så drar du den opp. Ja, mine barn jo faktisk veldig stolt av å være samer. Læreren på skolen fortalte helt fra første klasse, så hver gang det var noe om samisk kultur, enten i norsktimen eller i samfunnsfag, så rakk han sønnen min, som nå 12 år, opp hånda og sier, ja, jeg same. Bare gå ned og hente. Nå sjekk nå at han kvass. Jeg bruker å si på tull at å bli født inn i denne familien, det er som å bli født inn i kongefamilien. En av ungene må ta over. Altså det å være reineier veldig sånn mannsdominert. Mesteparten av alle reineiere i Norge jo menn. Og jeg ser jo også i denne familien at det veldig sånn konsentrert inn mot vårt yngste barn, som en sønn. Så det ser jeg liksom at det kan se ut som at det er han det som kanskje får lov å overta. Vil du snakke med eller? Ja. Da går du gjennom kjelleren, og så forlater du den der flisen og den der buksa i vaskekjelleren. Ja. The day on the 15th Meridian is slowly coming to an end. Laila will continue to fight for the survival of Sami traditions and for recognition. Jeg ikke noe offer, for å si det sånn. Jeg skal ikke ha en offerrolle. Jeg en survivor, altså det må ikke misforstås, jeg ikke noe offer. Og vi sterke, og vi kommer til å overleve, og det nødt ikke å... Vi prøver så godt vi kan å komme i dialog med folk og sånn, men jeg ønsker jo å bli møtt med respekt, og ikke bli behandlet som en dritt, for det skjer litt for ofte. نخاف ده إلا نخاف قيامة ما أدري شغل نخاف آخر كما في هسه في تشاد كه حكومة أنا قاعد عندنا الدمن أنا علم كان لقينا كله أول قاسة علمي بس علمي ما أكل خلاص ما آفة ده بس أننا ندورو قعدنا فوق أننا كي ما خلينا ما مشينا ببلد آخر أننا قاعدين يوم ولدنا بس في تشاد بس قاعدين كله كه إلا قعدنا دائما قاعدين. Il fatto di entusiasmarsi, di ridere, scherzare, giocare per riuscire a vivere in una dimensione più giocosa e effettivamente i giovani trasmettono questo, più vitalità. Miłość czuję wtedy, kiedy jestem z moim synem w skałkach i pomagam mu pokonywać trudności życia i pokonywać mu własne lęki i słabości. W stosunku do tego, jak będzie wyglądało ich życie, chciałbym, żeby były szczęśliwe. A ja mogę tylko pomóc im wzrastać, nic więcej nie zrobię. Nie nagnę ich do własnych wyobrażeń albo do własnych oczekiwań, bo to... A day on the 15th Meridian in 4 different countries.
a community of people, young and old, living together, enriching themselves and learning from each other. Something new emerges, the circle of life.